Hello students, in this video class I will teach how to include or associate the style rules with our HTML document. It's also called as CSS inclusion. There are many methods used for CSS inclusion. Most widely used here are embedded CSS, inline CSS and external CSS. One more is there, imported CSS, little bit advanced one. So I'm not going to cover that topic in this video tutorial. I will start with embedded CSS. Embedded CSS we already studied in the previous examples of CSS styles. These are enclosed between the style element and placed inside the head section of the web page that we already studied in the previous study, but still I'm going giving here one example. Here is the example HTML tag here, and the style is declared in this part. Observe that style, the type is specified text bar CSS, which is recommended one, but still our code will work in the browser without mentioning the type also, but it works. I specified the style rule for paragraph T tag and placed it inside head section of the web page. And here is when I apply this rule, if there is no any other style rules in the web page, then this rule will be applied for all the paragraph tags in the document. So we'll go for the demonstration. Here is the 17th experiment example for embedded CSS demo. Style rule is specified here, and since it is embedded one and I have not specified any class or ID selector here, so all the paragraph tags that exist in between the body tag will appear with the specified style rule. Now I'll go to the information web page display. See, this is the web page display for embedded CSS demo. For example, I will change the color here. Instead of red, I will change it to blue color. Save the code HTML portion and come to the browser and refresh the page. Observe that the text is shown in blue color. So this is the example for embedded CSS. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್. So this is for embedded CSS. Next one is there, that is inline CSS. Inline CSS is inserted, that is defined within the actual HTML tag element. That means here is whenever I'm going to display with a specific style for that element only, then I will use the style attribute of that element within its angle bracket area. So here is, and one more thing should remember, this rule will be applied to that element only. So in general syntax,
the element tag, style attribute and style rules here. See now the example given in the same slide. HTML. Observe that head has only the title but there is no style tag. And in this there is one element, header 1 level element, and h1 within the opening tag of the angle brackets. I am specifying the style like this: style equals within double quotes property 1 colon value 1. So this is the color is the property and this is the value for the color. Likewise, if there are more than one pair of property and value, then separate them by semicolon. So this is example for inline CSS. This is very useful whenever we want to override. That means if you want to apply a different rule other than the already defined style rules. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. But for a specific element, if you want to apply very entirely different one, then we go for inline CSS. I will go for the demonstration. Here is the code for inline. Head section ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So I will open the file in the browser. See, this is the inline CSS. So inline CSS demo title you can check here, inline CSS. Now I'll modify the code with little bit change. Observe that I have copied the same code, but this time I will remove the inline style. Observe that in the first header 1 line there is color is specified, whereas here is does not contain any style rule. Now same file I have modified. I will come to the browser. Now I will refresh it. See the difference. Observe that the first header line contains inline style rule that is linked with the style attribute, whereas in the second header one it does not have any style rule. If it is specified in the style tag andre embedded tag agi nanu iga already kottidre adu apply agutte. So this is for inline style demo. And next one is external CSS, which is highly recommended method to apply the style rule. So external CSS is very useful, and as already told earlier, it's highly recommended because our website contains several hundreds of web pages. ಒಂದು ಎರಡು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 100,000 ಗಟ್ಟಲೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡರ್ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೇಜಸ್, header 2 must be same in all pages, paragraph alignment must be same in all pages. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So those style rules are stored as a separate text file with the extension .css, and we will include that file. That means we will provide a link for that file into our web page by using link tag or link element. Just like ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ CSS ಫೈಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So for example, the general syntax here is within the head tag
link file, link tag. Relation here is style sheet. So link specify ಮಾಡಿದ relation ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. Then provide the path for the href. Same image tag ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ anchor tag ಅನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು href ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here is link relation equals to style sheet, rel stands for relation, href handle for reference, and is the file name. I'll go for the code, example code here. This is a separate file. I stored the style rule in the file. ಇದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಫೈಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ we have to create two separate files. One is external css file. ಅದರ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ mystyles.css ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And here the file, that's web document. And here is link is provided in this way. So identify ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And this specifies mystyles.css provide a reference to this file. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ whenever the browser tries to starts rendering this page, then initially it will read the style rule from the mystyles.css and that rule is applied for the corresponding elements. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ID para 1 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here is only the first para will have the specified rule and other paragraph will not have that rule. So now I will go for the demonstration. So here is the code. So 19th one. Link is provided within the head tag and there are two paragraphs. One paragraph has the ID para 1 and link element is mentioned within the head section of the web page and the href has the file name mystyles.css. ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರಬೇಕು. If the file is stored in separate folder, then its correct path must be provided along with the file name. So this is the content of the mystyles.css. So very simple code. Actual case ನಲ್ಲಿ ಇದು hundreds of lines ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ just for demonstration I'm going for very simple one. So ID para 1 ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ text aligned is center and color is the red and the element may be of any type. ಅದು h1 h2 h3 ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. So now I'll open the file in the browser. It's already opened. Observe that I will open the refresh it. Okay. So this is external CSS demo. I'll make some changes in the style rule. Observe here is instead of color red, I'll go for yellow. I will save this. Observe that I not modified anything in the HTML page. ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು CSS ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Now I will refresh the page. Observe that. Okay, I think it may not be visible to you. I will change the color green. Okay, now it is looks better. So hello world ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು CSS ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲ್, and that is linked with our web page here by using link element. So this is the use of CSS in the web page. Okay, coming to the last topic.
overriding of CSS rules. This is very important while using multiple styles rules in our web page. The main reason is that our page may have embedded style sheets, style rules, inline style rules, and also external style rules. So all the three may be existed, or any of three may be existed. In such case, if similar element name have similar type of style rule or different rule that is mentioned in inline, embedded and external one, which one is to be selected for rendering the text. So that is very important point here. So the browser will give some priorities. That priority is that inline style sheet has highest priority. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದರಂತಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. If inline is not specified, then we'll go for the embedded, and it overrides the rule defined by any external style sheet. Really, first point is for inline, so highest priority is inline. Other nantra, if the element does not have any inline style rules, avaga embedded style rule anna apply ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ browser try ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದವಾಗ ಮಾತ್ರ it will go for the external style rule that has the lowest priority. That means while displaying the web page, the browser will look for the inline style sheet first. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ external style sheet and if it is mentioned for the paragraph then that will be applied. ಅವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೌಸರ್ಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ CSS part of HTML. Thank you.